Hare Krishna, dear devotees, dear God brothers and God sisters, dear everyone, welcome to our weekly program on PSDG Connect platform. Thank you for joining today, and we greet all of you. And we're gonna start with prayers and chanting japa while Guru Maharaj get connected. Харе Кришна, дорогие преданные, спасибо большое, что присоединились сегодня к нам. Мы, как всегда, начнем с молитвы, перейдем к джапе, пока Гуру Махарадж к нам присоединится. Om Gyanatimirandasya Gyanagana Shalakaya Chakshurmilita Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manopishtam Stapitam Yena Bhutale Swam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubheva Patitanam Pavane Pyo Vaishnave Pyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtabhaya Shrimad Sarathki Goswami Nityananda Zagaswami Navadena Bhajana Samshamyam Shadashaya Gudushyastapakam Shitavad Salam Hare Krishna. Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shivasadi Gaura Bhaktivinoda, Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha, Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha, Chaitanya Charanam Bhoja Mukundaleo Bhaji, Yesham Prasada Matrena Param Api Bhavat. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Subhananda Hare. Prabhu, please Hare stop that. Krishna. Hare Krishna, dear Guru Maharaj, welcome. So we blessed by your presence today. Thank you. And we hand it over to you. Om Agena Tamarandasya Gananjana Salakaya Chakshmantamina Tasmai Shri Gurudevi Namah Shri Chaitanya Manobishtam Stapatamena Bhutale Swayam Rupakadamayam Didanti Samvedantikam Vandeham Shri Guru Shri Yatapatakamam Shri Guru Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sakana Raknatam Vitam Tam Shri Jivam Sadvaitam Sadhutam Brejana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishavitam Cha
Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopikanta Radha Kandana Mustate Tapta Kanchan Gaurange Radhe Brindavaneshware Vrishabhanu Sutadevi Pranamani Hari Pari Vanchakalpat Tuviyascha Kripa Sindhu Vachapatitanam Bhavanevya Vaishnavi Namo Namo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Chatabara Bhakti Gana Vandanam Sabha Shri Charan. I'm going to read from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 5, Text 19. Итак, мы сегодня читаем из Бхагаватам, первая песнь, 5 глава, 19 текст. My dear, I'll just say the English. My dear Vyas, Здесь перевод сразу. Мой дорогой so Вес, Narada Muni's instructions on Bhagavatam, that's what it's called. это наставление Нарада Муни о написании Бхагаватам Шрили Вьясадеви. So Narada Muni is saying, even though a devotee of Lord Krishna Нарада Муни сказал, даже если преданный Господа Кришны sometimes falls down somehow or other, иногда порой падает, he certainly does not undergo он определенно не живет, не проходит material existence like others. материальным, не проживает материальное существование, как другие люди. And then brackets, fruitive workers, etc. В скобках заняты экономической деятельностью и так далее. Because a person who has relished Потому что человек, который однажды ощутил the taste of the lotus feet of the Lord сладость лотосных стоп Господа, can do nothing but remember не может ничем заниматься другим, that ecstasy again and again. кроме как вновь и вновь вспоминать это экстатическое ощущение. So within our mission, we've seen many devotees over the last 60 years. They may come and then they may get bewildered. Мы можем видеть в нашем движении за последних 60 лет какие-то преданные, может быть, приходили в наше движение, потом впадали в замешательство. But anyone who starts the practice of devotional service is not ordinary. Но любой, кто начал практику преданного служения, он не считается заурядным человеком. They're very special. Они особые люди. Even though they may come to devotional service out of material sentiment. Или, возможно, они пришли к преданному служению из-за материальных сентиментов. Yeah. It says, a devotee of the Lord, Prabhupada writes, a devotee of the Lord due to wrong association. Прабхупада пишет, что преданные Господа иногда из-за неправильного общения Sometimes imitates the fruitive workers or karmis. иногда имитирует плодотворных работников либо карми. So, even though a living being in the human form of life may leave Krishna consciousness or become temporarily bewildered, we should always respect that person. И даже если личность, она по тем или иным причинам оставляет преданное служение и становится в замешательстве, и оставляет, тем не менее, мы должны всегда быть очень почтительны к такой личности.
And three examples from the Srimad Bhagavatam come to my mind. И три примера из Бхагаватам приходят мне на ум. So first would be Chitraketu Maharaj. Первый это был Читракету Махарадж. So it seems that he offended Lord Shiva. Может казаться, что он оскорбил Господа Шиву And had to take birth in a demon's family. и он должен был принять рождение в демонической семье. So you could say it was like some type of fall down. И кто-то может сказать, что это своего рода такое падение. But he went back to the spiritual world. Но он отправился в духовный мир. And then we have the second example of Ajamil, who started off spiritually inclined, but due to bad association, fell down. И второй пример известный, это пример Аджамила, когда он начал духовно, была духовная склонность, затем в результате плохого общения он деградировал и упал. But because of his devotion, Paramatma, the Lord in the heart, influenced him to give the name Narayan to one of his sons. Но так как Параматма, Господь в сердце, она повлияла на него, чтобы дать имя одному из его сыновей, Нараяна. And of course, we know that he also went back to the spiritual world, Vaikuntha. И в конце концов мы знаем, что он также отправился на Вайкунтху. And the third example, Chitraketu, Ajamil, or Bharat Maharaj. И третий пример это будет Бхарата Махарадж. So Bharat Maharaj was an example of a Vaishnava on the level of Bhava Bhakti. И Бхарата Махарадж будет пример Вайшнава, который находился на уровне Бхава Бхакти. And Bhava Bhakti, there's three stages: Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti, and Prema Bhakti. Существует три стадии в преданном служении: Садхана Бхакти, Бхава и Према Бхакти. So the highest we can go in this human form is Bhava Bhakti. И высшая стадия, которую мы достигаем в этой человеческой форме, это Бхава Бхакти. And that would also be the beginning of Bhava Bhakti. И это также говорится, что это только начало Бхава Бхакти. But to go higher than that, like mature Bhava Bhakti, you need a spiritual body. Но чтобы пойти выше и достичь зрелого Бхава Бхакти, нужно духовное тело. So Bharat Maharaj was on the stage of Bhava Bhakti, but beginning stage. И Бхарата Махарадж был на начальной стадии Бхава Бхакти. Yeah, the Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu describes three devotees on the stage of Bhava Bhakti. И Бхакти Расамрита Синду Бинду описывает три категории преданных, которые находятся на стадии Бхава Бхакти. They're called Siddha Mahapurush. Они называются Сидха Махапуруш. It's a long, fancy name, but it indicates someone on Bhava Bhakti. Это длинное такое модное имя, но это указывает на то, кто находится на стадии Бхава Бхакти. Murchita, Siddha Mahapurush. Есть первый такой, называется Мурчита. That's like Kanishta. A Kanishta, a devotee on Bhava Bhakti, but Kanishta Bhav. И это то, что называется Каништха Бхава Бхакти, начинающий преданный на уровне Бхавы. And this means that he or she, they have some remnants of material desires, but they are inactive. Это указывает на то, что у них есть какие-то остатки материальных желаний, но они не активированы, они не активны. They're like hidden, they're covered, like a
fire is covered by smoke. Они спрятаны, они покрыты, как подобно огню, покрытому дымом. And then higher than that is Nidesha, Siddha Purush, which means they've thrown out or they've got rid of any remnants of anattas or aparad. И второй уровень – это Нирдхута, Махапуруш, который полностью освободился от всех анарт и материальных желаний. То есть его сердце свободно. So that's more advanced, Это более продвинутый уровень, but still in the human form of life. но все еще находится в человеческой форме жизни. And then the third, Siddha Mahapurush, Krishna Chakravarti Thakur explains, И третий уровень Сидха Махапуруши, который описывает Вишна Чакраварти Такур, is one who has a spiritual body and is associating with the Lord directly. тот, кто имеет духовное тело, он общается непосредственно с Господом. Yeah. Parishad, Prapti Deha. Parishad, they become an associate of the Lord. Паришат Деха Прапта – это тот, кто имеет непосредственно общается с Господом. So, although Bharat Maharaj was so highly advanced, he became, we know this, attached to a deer. Как Бхарата Махарадж, хотя он был чрезвычайно возвышен, но тем не менее он был привязан к оленю, мы знаем. So Narada Muni is saying that sometimes a devotee falls down. И здесь Нарада Муни говорит, что иногда преданные, они падают. But even though he may be fallen, we should not think of him or her as an ordinary materialist. И даже если он такой падший, он или она, но мы не должны думать о нем как о обычном материалисте. They're very, very special. Так как эти души являются очень особыми. So we should always be in the mood to appreciate. И мы должны быть всегда в настроении одобрения, признательности. Even though some devotee may have some problem. И, может быть, даже какие-то преданные могут иметь какие-то проблемы. Prabhupada in the 4th canto, he says, sometimes one's devotional service is checked or stunned. Иногда Прабхупада говорит, что преданное служение может быть остановлено, сдержано, или оно замирает. So we've seen this practically within ISKCON in South Africa and Ukraine and Europe and India. И мы можем видеть это внутри ИСККОНа, например, южноафриканского, в Украине либо в Индии. Some person, Vaishnav, may come and perform nice devotional service, but then later they get a little bit bewildered. Например, какой-то преданный приходит, он совершает какое-то хорошее преданное служение, но в конце концов он немножко впадает в замешательство. But there's no loss. Но здесь нет потери. And you know the verse, Bhagavad Gita, chapter 2, text 40. И мы знаем текст из Бхагавад-гита, 2 глава, 40 текст. Niha Bigramana Soste. A little advancement can protect one from going to lower species. И там говорится, что даже небольшое продвижение на этом пути предохраняет человека от деградации в низшие виды. And then Prabhupada in the purport says, if you're 1% advanced in this lifetime, then you start again in next lifetime from 2%. И Прабхупада пишет в комментарии, что если вы продвинулись на 1% в преданном служении, то в следующей жизни вы начнете с 2%. So anyone who comes in contact with Krishna consciousness is blessed. Любой, кто придет в соприкосновение с сознанием Кришны, он благословен. Even though they may get bewildered.
И даже если такой человек, он запутался. Prabhupada gives the example of the suffering of an orphan and the suffering of a beloved child of a king. И Прабхупада дает пример страдающего сироты и страдающего любимого ребенка царя. They are not the same. Они не стоят на одном уровне. Prabhupada writes, Прабхупада пишет, an orphan is really poor что сирота, он реально бедный, because he has no one to take care of him. потому что у него нет никого, кто бы о нем позаботился. But a beloved son of a rich man, Но любимый сын богатого человека, although he appears to be on the same level as the orphan, хотя и может показаться, что он в одинаковом положении с сиротой, is always under the vigilance of his capable father. но он всегда под опекой своего влиятельного отца. So Lord Krishna is the Supreme Father, И Господь Кришна является Верховным Отцом. and he has unlimited affection and love for the living entities. И Он имеет безграничную любовь и нежность ко всем живым существам. So he's always helping the living entities in devotional service. И Он всегда помогает живым существам в преданном служении. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he writes, Шрила Бхактисиданта Сарасвати Тхакур пишет, it is not possible to describe the mercy that Lord Chaitanya is giving to the fallen souls. это даже невозможно описать, какую милость даровал Господь Чайтанья падшим душам. It's not possible to estimate the amount of kripa or mercy. Невозможно даже оценить количество крипы или милости. So, some or other, by good fortune, we come in contact with devotional service. Так или иначе, мы очень удачливы, что мы соприкоснулись с преданными служениями. So, the very fact that in this life we are devotees means in the past life we also came in contact with devotional service. И тот факт, что мы сейчас преданные в этой жизни, это говорит о том, что в прошлой жизни мы также пришли в контакт с преданным служением. Although we can't remember. Хотя мы не помним этого. But of course you can't remember when you were born either. Ну, конечно же, вы даже не помните, как вы были рождены. You can't remember being in the womb of your mother. И вы не можете помнить того, как вы находились в утробе своей матери. You can't even remember what you were doing 1 year ago, exactly now, at 1918, 18 minutes past 7. И вы даже не можете помнить, что было 1 год назад, сегодняшнего числа, 19 минут после 7. But Srila Bhaktivinoda Thakur in Jaivedama, he gives some examples of how we may have come in contact with devotional service. И Шрила Бхактивинода Тхакур в своей Джайва-дарме, он дает примеры, как мы можем прийти в соприкосновение с преданным служением. So we may have knowingly or unknowingly, we may have fasted on Ekadashi or Janmashtami. Мы, может быть, осознанно либо неосознанно постились на Экадаши, либо Джанмаштами. It would be unknowingly, agyata sukriti, unknowingly. И если это не осознанно, то это значит агьята сукрити. You may have visited or circumambulated a temple.
Может быть, вы посещали, либо обходили храм вокруг. You may have taken prasadam Возможно, вы принимали просад, without knowing that it's spiritually potent. не зная того, что это чрезвычайно духовно заряжено. You may have heard the holy name of the Lord. Someone else may have chanted it. Возможно, вы слышали воспевание святого имени, когда кто-то воспевал. I remember 30 years ago, I used to do pandal programs. И я помню, как 30 лет назад я делал пандальную, тентовую кампанию. I did for 15 years. Я делал ее на протяжении 15 лет. And we would put up, it's called a marquee or a pandal, and then people would come there at night and we'd have a program. Обычно мы ставили тент такой, либо пандал, и приглашали людей, и вечером люди приходили на программу. So for the first 5 years, I just lived in the tent. Первые 5 лет я просто жил в тенте, в палатке. But we would also have to go and take bath. So we'd make friends with some of the neighbors. И утром для того, чтобы принять омовение, мы подружились с различными соседями. So I remember before the program started, I went to this one house to take a bath. И я помню, перед тем, как программа началась, я отправился в дом таких людей принять омовение. And as soon as I got inside the house, the family, they started to play Bow Down Mister by Boy George. И когда я зашел в их дом, то эти люди включили запись песни «Bow Down, Mr. Boy George». So as I'm having a bath, they're playing Bow Down Mister, and I can hear it throughout the house. I think it was Phoenix. И в то время, как я принимал омовение, то эта музыка играла по всему дому «Bow Down, Mr.». По-моему, это было в Фениксе. And then as soon as it would stop, they'd play it again. И как только она заканчивалась, они снова ее запускали. So they played it like 10 times. Может быть, 10 раз она сыграла. And in the background of Bow Down, Mister, is the Maha Mantra. И на заднем плане всегда играла маха-мантра во время этой песни. So as I'm taking bath, I thought, let me count how many times they chant the name of God. И когда я принимал омовение, я подумал, дай-ка я посчитаю, сколько раз они повторяют святое имя Бога. And it was over 100 times. Это было более сотни раз. So this is an example of Lord Chaitanya's mercy. Это пример милости Господа читания. He's using Boy George to spread the holy name. И он использовал Бой Джорджа для того, чтобы распространить святое имя. And even Boy George, even he got the tune. He had problems with drugs. So he was staying in Vrindavan and he got the tune for his song from the temple. И Бой Джордж, он имел проблемы с наркотиками, и когда он жил во Вриндаване, то он эту мелодию услышал где-то в храме. If you think now, Om Agena Timarandasya, bow down, Mr. You see, same tune. И если вы поете молитву Ом Агьяна Тимирандася и Bow Down Mister, это одна и та же мелодия на самом деле. So, Lord Chaitanya's mercy is inconceivable. Поэтому милость Господа читания, она непостижима. And His mercy is now flowing throughout this earth planet.
И милость Его сейчас протекает через всю планету, накрывает всю планету. And as we advance in spiritual life, we will increase our appreciation of this mercy. И по мере нашего продвижения в духовной жизни мы будем увеличивать нашу признательность, благодарность этой милости. So I was mentioning how Bhaktivinoda Thakur in Jayavadharma explained different ways of getting this mercy. И я начал объяснять, как Шрила Бхактивинода Тхакур в Джайва-дарме описывает различные случаи получения этой милости. So hearing the holy name, taking prasadam, Слушание святого имени, принятие прасада, visiting a temple, or he also mentioned even fasting unknowingly on Janmashtami, or like the other day, Guru Purnim. и посещая храм, либо неосознанно постясь на Экадаши Джанмастами или на Гуру Пурнима, как недавно было. Also coming in contact with Vaishnav. Или иногда соприкасаясь с другими вайшнавами. Or perhaps coming in contact with Tulsi Devi. Возможно, приходя в контакт, в соприкосновение с Туласи Деви. When Srila Prabhupada's disciple Govinda Dasi, she took Tulsi to the Hawaii and started to grow it there. И одна из учениц Прабхупады, Говинда Даси, она взяла Туласи и переправила на Гавайи, стала растить ее там. Prabhupada was very pleased, and he mentions this in one of his commentaries. И Прабхупада, он был очень удовлетворен этим, и он упомянул это в одном из своих комментариев. Prabhupada writes in Chaitanya Charitamrita, chapter 17. И Прабхупада пишет в Читании Чаритамрите в 17 главе. What is it? Vandanam Swa Adbhuta Tam Chaitanya Yam Kripaya Yavana Sumanayante. That by the mercy, I offer my respectful obeisances unto the personality of Godhead. Там говорится, я предлагаю свои смиренные поклоны Верховной Личности Бога. By whose mercy, Yavanas, meat eaters, can become first-class gentlemen. И по его милости даже яваны, мясоеды, могут стать первого класса личностями. Through chanting the holy name. Через повторение святого имени. Then in the purport, Prabhupada writes, Дальше в комментарии Прабхупада пишет. we take great transcendental pride in the behavior of our students. Мы гордимся трансцендентным поведением наших студентов. They have gone from Yavanas to first-class gentlemen and gentlewomen. Они превратились из яванов в первого класса джентльменов и джентльледи. And this is through the mercy of Lord Chaitanya. Это все по милости Господа Читания. Yeah, Vandanam Swa Adbhutam. Adbhutam means astonishing. И Адбутам в этом тексте говорит о удивлении. Adbhutam, or astonishment, is one of the secondary relationships with Krishna. И Адбутам это обозначает одна из вторичных взаимоотношений с Кришной. So you have the first 5 primary relationships with Krishna. Мы имеем первичные 5 взаимоотношений с Кришной. Shanta,
neutral, dasya, servant. Ашанта нейтральный, дася служение. Sakya, friend, vatsalya, parental. Сакья дружба и ватсалья родительская. And then madhuya, or shringara ras. И потом мадхурия либо шингара раса. And this shringara ras is the queens in Dwarka or the young gopis in Vrindavan. И эта шингара раса, она присутствует у цариц Двараки и также у гопи во Враджи, во Вриндаване. So every jiva, every living entity has one of these 5 relationships with Krishna. И каждая джива имеет одно из 5 этих взаимоотношений с Кришной. But also it may be with one of Krishna's expansions, like Lord Ram. Но это также может быть с одной из Кришны экспансий, как, например, Господь Рама. Or Lord Nrsimhadev, like Prahlad has relationship with Nrsimhadev. Или, например, как с Нарисимхадевом, как Прохлад имеет взаимоотношения с Нарисимхадевом. He offers his respect to Krishna and Ram, but his relationship is with Nrsimhadev. Он предлагает свое почтение Нарисимхадеву и его взаимоотношения с Нарисимхадевом. So every jiva has a relationship with the Lord. Каждая джива имеет свои взаимоотношения с Богом. And it's one of 5. И это одна из 5 этих. Sometimes it can be a little mixed. So you get Sakya Ras, and then you get Shuddha, pure Sakya Ras, but then you also get Sakya Ras that's a bit mixed. Например, иногда это может быть сакья-рас, чистая шуда, а иногда это сакья-рас, смешанная с какой-нибудь из других. So mixed would be the cowherd boys who are older than Krishna, and they feel the need to protect Krishna like Vatsalya Ras, like a parent. И, например, мальчики-пастушки, некоторые, которые старше Кришны, они, может быть, чувствуют, что надо защищать Кришну, и это смешано с ватсалья настроением как родитель. So then there's Gauna, Mukhya primary, and Gauna secondary relationships with Krishna. И это называется гауна, это вторичные, и мукья – это первичные взаимоотношения с Кришной. And there are 7. И их 7. So first one would be chivalry. So that would be Bhishmadev. И первая из вторичных рас – это рыцарство, и это будет Бишмадев. His primary relationship is servant, dasya, but it's mixed with being chivalry, like he was a Kshatriya. И его основная раса – это дасья с Кришной, но вторичная – это рыцарство, то есть с Кришной. So Vera, then another one is Hasya, laughter. Первая называется вира, вторая хасья – смех. Then a third one, Rudra, anger. И дальше рудра – это значит гнев. Then there is Bibhatsa, gostlessness. И бибатса раса – это отвращение. Like they're firing these weapons, drones and missiles, and then you see the explosion and it's like horrible. So it's called gostlessness. И как мы видим, что кто-то бросает бомбы, ракеты и дроны, и это ужасно. То есть мы чувствуем вот это ужас этот, наблюдаем. Yeah, another word is like to be horrified. Другой синоним это значит ужасаться. То есть, like if you go to a slaughterhouse and then you smell the blood and you see, it's called gostlessness.
И когда вы, например, пойдете в скотобойню, увидите там кровь и запах ее, и Yeah. сидит чувство отвращения. Yeah, it's called bibhatsa ras. То, что называется бипатса раса. Ras means to taste something or an experience. Раса значит чувствовать что-то, получать опыт. Then the sixth one is baya, fear. Шестая называется бая или страх. So this would be Kamsa. He was very afraid of Krishna. И это будет Камса, тот, кто очень боялся Кришну. He was more Krishna conscious than you or me. He was thinking of Krishna 24 hours a day, even dreaming of Krishna. И он был более сознающим Кришной, чем все мы вместе взятые, так как он 24 часа помнил о Кришне, даже когда спал, ему снился. We haven't come to that stage of dreaming about Krishna. Мы еще не пришли на ту стадию, когда мы можем спать и видеть сны о Кришне. That comes on the stage of Bhava Bhakti. Это приходит на стадии Бхава Бхакти. And then Kamsa, he was hallucinating. И Камса, он даже видел галлюцинации. And he was seeing holes in his shadow. И он видел тень и какое-то отверстие. So the seventh secondary relationship И седьмой, вторичное взаимоотношение, седьмое, is abhuta or chatmakara, astonishment. и седьмое будет адбхута либо чаматкара, и это удивление. So this astonishment, it always comes first. И это удивление, оно всегда приходит первое. Because if you're a cowherd boy and you see Krishna, you're astonished by his beauty and his friendly and how friendly he is. И если вы мальчик-пастушок, и вы видите, насколько Кришна дружественен, то вы очень удивлены этим наблюдением. Or Mother Yasoda, she's astonished at how beautiful her son is. И мама Яшода, она очень удивлена, насколько прекрасен и ее сын. Or the young gopis, they're astonished to see the beauty of Krishna. И молодые гопи, они также чрезвычайно удивлены, видя красоту Кришны. Even they don't have to see Krishna, they just hear the sound of the flute and they're astonished. И они даже не могут видеть его, но слышат звук флейты, и они уже удивлены. Sometimes Radharani, she would hear the name Krishna and faint. Иногда Радхарани, когда она слышит имя Кришны, она теряет сознание. So every living entity has a relationship with the Lord. Каждое живое существо имеет взаимоотношения с Богом. And sadhana bhakti, which is what we are doing, is the process to awaken, to revive the relationship with the Lord Krishna. И садхана бхакти – это способ пробуждения этих взаимоотношений с Кришной. And it may take a few lifetimes, Может это взять несколько жизней, but it can also take one lifetime. но также это может быть закончиться после одной жизни. So Krishna consciousness is the only solution for all the problems in this world. И сознание Кришны – это только единственное решение всех проблем этого мира. Yeah, whenever we look at the internet, there is some conflict or catastrophe that has taken place. Если мы посмотрим в интернет, то мы видим, где угодно происходят конфликты, либо катастрофы в этом мире. Yeah, like the young girls who died in that flood in California when they were attending a Christian retreat. It's very disturbing to hear this.
И как эта молодая девушка, которая погибла в Калифорнии, когда она присутствовала на каком-то христианском ретрите. Это очень беспокоящая новость. Or the aircraft in Ahmedabad that crashed when it took off, and everyone died except one person. И как этот самолет в Ахмедабаде, который разбился, только взлетев, только одна личность осталась жива. So the Bhagavad Gita has told us, Abrahma bhuvana loka, wherever you go, there is birth and death. И Бхагавад-гита учит нас, что Абрама Буаналу, как куда бы вы ни отправились, везде есть этот цикл рождения и смертей. And living in this human form of life, it's like walking on very thin ice. И жизнь в этом человеческом теле – это подобно тому, как идти по очень зыбкому льду. Any moment we may drown. То есть в любой момент мы можем утонуть. So we should always remember how temporary our life is. Поэтому мы должны всегда помнить, насколько временно наша жизнь есть. And we should not become complacent. И мы не должны терять время зря. So that means diligently chanting every day the holy name of the Lord. Поэтому ежедневно мы должны очень осторожно, внимательно читать святые имена Господа. And trying to chant with some feeling. И пытайтесь читать их с чувством. Trying to chant with some emotion. И пытайтесь вставлять какие-то эмоции. Of gratitude. Или благодарность. That we have this spiritual knowledge contained in Bhagavad Gita. Мы имеем знания, которые содержатся в Бхагавад-гите. And although we may not understand our individual relationship with Krishna, if we continue, we will understand it. И если даже на данном этапе мы, может, не понимаем своих взаимоотношений с Кришной, тем не менее мы должны продолжать, это будет явлено нам. Srila Narottam Das has said it's like having a mango. И Шрила Нароттам Дас описывает это как у нас есть манго, But the mango is hard. It's not ripe. но манго еще жесткое, оно не спелое. So sometimes when we chant Krishna's holy name, we don't always taste the sweetness. Поэтому, когда мы повторяем Святое имя Кришны, мы не всегда чувствуем сладость. But if we're patient, the mango will ripen and the holy name will become very sweet. Но мы должны быть терпеливыми, и Святое имя, оно станет зрелым, и мы можем чувствовать сладость. And we will be attracted towards Krishna's Vrindavan pastimes. И мы будем, естественно, привязаны к играм Кришны во Вриндаване. And Lord Chaitanya's pastimes. И также играм Господа Читания. Especially Lord Chaitanya's pastimes in Jagannath Puri. В особенности это игры Господа Читания в Джаганнатха-пури. That's Vipralamba Setra. Setra means the place of separation. Который называется Випраламба Кшетра, это место разлуки. So for general devotees, Kanishta Bhaktas, Jagannath Puri is like Dwaka. И для обычных преданных, то есть Каништа Бхакт, это Джаганнатха-пури подобно Двараке. And many devotees go there to see to get darshan of Jagannath, Subhadra and Balaram. И многие отправляются туда, чтобы получить даршан Джаганнат Баладев Супадра. And their mood is the worship of Jagannath in Aishvarya Gyan, opulence. И настроение в этом случае это Айшварья Гьяна или богатство. But the Vaishnavas who've come in contact with Rupa Goswami understand Tota Gopinath. Но вайшнавы, которые приходят в контакт с Рупа Госвами, они понимают истину о Tota. Lord Chaitanya's Leela in Gambhira. И
о игре Господа читания в Гамбире. So it is the easiest way to develop love of Krishna is in separation. И поэтому развитие любви к Кришне в разлуке считается легчайшим путем. And this is what Lord Chaitanya experienced in Gambhira Это то, что Господь Чайтанья испытывал в Гамбире with Sarup Damodar, Ramananda Roy. вместе со Сваруб Дамодара Рамананда Раем. So Srila Prabhupada and our Guru Parampara are giving us this opportunity. И Шрила Прабхупада и Гуру Парампара дают нам эту возможность. So strictly we chant with and try to develop some feelings of emotion for the Lord. И поэтому мы должны развивать в нашем повторении чувства по направлению, по отношению к Господу. And if we have deity, the best deity would be Gauranitai. We worship deity. И если также божествам, поклонение божествам, лучший из них это Гауранитай. We offer our food to the Lord on the altar. Мы предлагаем нашу пищу на алтаре Господу. And we try to associate with Vaishnavas. И мы пытаемся взаимодействовать с Вайшнавами. And we observe Ekadashi and like Guru Purnim. И также мы соблюдаем Экадаши, либо Гуру Пурнима. And if we're able, we go to Vrindavan, Navadvip and Jagannath Puri. И если мы способны, то можем отправиться во Вриндаван, на Двипу, либо Джаганнатхапури. And we try to understand the philosophy of Bhagavad Gita and Bhagavatam. И мы также должны попытаться понять философию Бхагавад-гиты и Шримад Бхагаватам. Then the Lord in the heart, He will help us and direct us. И тогда Господь в сердце, Он поможет нам и направит нас. And remove any doubts that we may have. И уберет все сомнения, которые мы можем иметь. So Guru Purnima was on, I think, Saturday Thursday. or Thursday. И Гуру Пурнима была в четверг. And specifically, Sanatana Goswami is worshipped on that day. И в особенности Санатана Госвами поклоняем в этот день. So Sanatana Goswami, he left his body at Manasi Ganga. И Санатана Госвами оставил свое тело на Манаси Ганге. And by the Lord's mercy, I have some house that's right next to Manasi Ganga. И он имел свой Баджан Кутир, дом на Манаси Ганге. So if you can't go to Vrindavan with your body, with your physical body, you go with your mind. И если вы не можете отправиться во Вриндаван в своем физическом теле, то отправляйтесь в уме. But to even go with your mind, you need blessings and permission from the associates of the Lord. Но даже отправиться в уме, нам нужно разрешение и благословение Господа. So we pray to Sanatana Goswami and our Guru Parampara. И мы молимся Санатане Госвами и нашей Гуру Парампаре. And our prayer is that what Sanatana Goswami is meditating on, we can also meditate on the same thing. И наши молитвы – это то, на что медитировал Санатана Госвами. Мы также можем просить об этой медитации и делать ее сами. Sanatana Goswami is Lavanga Manjari in Krishna Lila. И Санатана Госвами является Лаванга Манджари в Кришна-лиле. So he's serving Radharani. И он поклоняется Радарани. It's called Radhadasyam. Это то, что называется Рададаси. And he's more inclined to the service of Radharani than even Krishna himself. И он более склонен к служению Радхарани даже больше, чем к самому Кришне.
So we pray that this mood can also gradually come to us. И мы молимся о том, чтобы это настроение постепенно пришло к нам. So, Большое спасибо. I pray all the Vaishnavas can receive the mercy of Sanatana Goswami. А я молюсь за всех, чтобы все приняли милость Санатана Госвами, Rupan Raghunath, Рупа Рагунатх, Bhaktisiddhanta, Srila Prabhupada, and his sincere followers. Бхактисиданта Шрила Прабхупад и их искренних последователей. Oh, Premanandi, Hari Hari Bol. So, any questions? Пожалуйста, какие-то вопросы преданные? У нас есть Ачарья и Виджай. Кто первый? Ачарья. Угу. Благодарю. Спасибо за лекцию, за перевод также. Такой вот вопрос. Махарадж говорил о вторичных расах, упоминал Абхута расу. И, как я из лекции понял, она имеет какую-то свою особенность, что она обогащает вот отношения, удивления. И можно ли ее поставить, как, выделить как особую расу вот этих вторичных рас? Или она является на одном уровне со всеми остальными? И вторая часть вопроса, можно вторую часть? Угу. Вот эту расу мы должны культивировать, или она приходит как следствие самой практики? Окей, постараюсь перевести. So Acharya Prabhu asking about Adbhuta ras. So you mentioned this is secondary rasas, and Adbhuta is like seems like special rasa. So it's in a different level, and should we cultivate it separately, or it's coming in its own accord? And it's the same with other rasas, or it's just special? It's just special position. These relationships with Krishna will automatically manifest when you become qualified. И взаимоотношения с Кришной они автоматически будут проявлены, когда мы станем квалифицированы. All we can do is pray for it. А что мы только можем делать, это только молиться об этом. And develop our greed to want this. И также развивать нашу жадность по отношению к этому. And when we have the adhikari or qualification, Bhakti Devi will reveal these things to us. И когда мы разовьем адхикар, квалификацию, то Бхакти Деви явит нам эти вещи. And Bhakti Devi is a expansion of Radharani. Бхакти Деви является непосредственной экспансией Радхарани. So, Sridhar Maharaj, Srila Prabhupada's godbrother, И Шридар Махарадж, духовный брат Шрилы Прабхупады, he has said or written the following. и он сказал следующее. When I want to remember it, I forget it. Oh, it is Radharani who is instrumental in achieving the function of guru, but from behind. И он сказал, что Радхарани, она является инструментом в достижении милости гуру как бы сзади, на бэкграунде, на заднем плане. It is Radharani who is instrumental in achieving the function of being guru, but from behind. Радхарани, она инструментом в достижении положения гуру, но как бы сзади, заднего плана. So, when we become qualified, these emotions and realizations will start to manifest in our consciousness.
И когда мы станем квалифицированы, то эти эмоции и реализации, они станут проявляться в нашем сознании. So if we're not qualified and we pretend that I'm a gopi or I'm Mother Yasoda, then this is Sahaji above. Но если мы недостаточно квалифицированы, и мы притворяемся, что мы гопи или там Яшмина мама, то это сахаджия бава. So Srila Prabhupada and Srila Bhaktisiddhanta and many of Srila Bhaktisiddhanta's disciples were afraid of this Sahaji above. И Шрила Прабхупада, Бхактисиданта и многие ученики Бхактисиданты, они очень боятся этой сахаджия бавы. So one has to be careful. И каждый должен быть осторожен. At the same time, this is what we want. Но с другой стороны, это то, чего мы хотим. To awaken our eternal relationship with Krishna. Пробудить наши вечные взаимоотношения с Кришной. To awaken our relationship with Radharani, Lalita, Vishaka. Пробудить наши взаимоотношения с Радхарани, Лалитой, Вишакой. And it will come in the course of time. И они придут с течением времени. So yeah, Adbhuta is astonishment. И адбута — это удивление. So when you see Krishna's beauty, you're astonished. Когда вы видите красоту Кришны, вы удивлены. When you see his strength, he lifts Govardhan Hill, you're astonished. Когда вы видите его силу, когда он поднимает холм Гавардхана, вы также изумлены. When you see his wealth, he owns everything, you're astonished. Когда вы видите его богатство, которое имеет все, вы также изумлены этим фактом. So this astonishment or adbhuta ras, it's always there. Это изумление, это адбута раса, она всегда находится, ну, она находится все время там. So as you advance, you'll become more astonished by Lord Chaitanya's mercy, by Krishna's mercy, by the beauty of the Lord. И как вы более станете продвинутыми, то вы всегда будете изумлены по милости Шрилы Прабхупады, Господа Чайтаньи. But even Krishna is astonished when he sees the beauty of Radharani. И даже Кришна сам, он изумлен, видя красоту Радхарани. And he drops his flute. И он роняет свою флейту. And sometimes he also faints. И иногда он даже сам теряет сознание. So Rupa Goswami is emphasizing Radha Dashyam, servant of Radharani. И Рупа Госвами, он акцентируется на Рада Дасям, или служении Радхарани. Anything else? Виджай Прабху. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои поклоны. Спасибо вам за лекцию. Расундара Прабху, спасибо за перевод. В первой песне, первой главе, 3 стих Шримад Бхагаватам, Шрила Прабхупада, описывая 12 раз, говорит, что все вместе они, это называется любовью. Ну, он называет все вместе взятые эти расы, называются любовью. Почему туда причисляются расы страх и гнев? Ведь и они как бы, ну, вроде бы мы видим, что они проявляются в основном у таких демонически настроенных личностей. The question is in Bhagavatam 113, in commentary, first canto, first chapter, text number 3 in Bhagavatam. Srila Prabhupada mentioned that these 12 rasas are in total, all of them, they signifies love. Again? All these rasas are considered to be love. It's just like
Prabhupada explained, it's like all these 12 rasas, it is love, but there is some rasas like Rudra or anger or Bhaya, fear. Oh, So, and such rasas are experienced by demonic personalities. Why it is considered to be love? If it's I don't really understand the question. I try again. Try again. Это третий абзац комментария. Нет, первый, второй, третий, четвертый абзац комментария. It's the first paragraph of commentaries on 113. No, I've got it in front of me. And Srila Prabhupada writes there that all these 12 rasas are considered to be love, expression of love, manifestation of love. There's material lust and the spiritual lust. Love, I mean. L-U-S-T. L-O-V-E, love. Oh, there's Yes. so-called material love and spiritual love. Mm-hmm. Yeah, and why is that included in this love included fear and anger, which is experienced by demonic? Why is it included? Yeah, because it's love. So why is it fear and anger there? The idea is to become Krishna conscious. Идея в том, чтобы стать сознающим Кришну. So to think of Krishna. И думать о Кришне. So the cowherd boys, they think of Krishna as a friend. И мальчики-пастушки думают о Кришне как о друге. And the young gopis, they think of Krishna in Shringara Ras. И молодые гопи, они думают о Кришне в Шрингара-расе. And the queens in Dwarka, they think of Krishna as husband. И царицы в Двараке, они думают о Кришне как о муже. But Kamsa also thinks of Krishna. Камса также думает о Кришне. So he's very Krishna conscious. И он также является очень сознающим Кришну. But it's not favorable. Но это не является благоприятным. Devotional service has to be favorable. Преданное служение должно быть благоприятным. So Kamsa is given as an example of someone who is 100% Krishna conscious. И Камса – это пример того, как личность может быть 100% сознающая Кришну. But he's not thinking of Krishna in a favorable way. Но он не думает о Кришне в благоприятном настроении. Therefore, we reject his emotions. Поэтому мы отвергаем его эмоции. Yeah. We don't want to follow in Kamsa's footsteps Поэтому мы не хотим следовать по стопам Камса or Sishupal's footsteps или по стопам Шишупалы or Jarasanda's footsteps. или Джарасанга стоп по стопам. But even if you do follow in Putana's footsteps, Но если даже вы начнете следовать по стопам, например, Путаны, she tried to kill Krishna. она пыталась убить Кришну, So she hated Krishna. она ненавидела его. But because she came in contact with Krishna, she got liberated. Но так как она пришла в соприкосновение с Кришной, то она получила освобождение. So anywhere you come in contact with Krishna, you're blessed. Любым путем, когда вы соприкасаетесь с Кришной, это благословение, благословенно. But consciously, we don't want to become the enemy of Krishna, like Putana. Но сознательно мы не хотим быть врагами Кришны, как Путана. So Kamsa has to be included. It's like Kubja.
И Камса, он должен быть включен в этот список, ну, как, например, Кубджа. Kupja is there's three types of Shingara. Kubja, the queens, and the young gopis. Есть три типа Шингарараса. Это примеры Кубджи, царицы и гопи. So Kubja is included because she was attached to Krishna, И Кубджа, она включена, но так как она была привязана к Кришне. but she wasn't interested in Krishna's pleasure. Но она не была заинтересована в наслаждении Кришны. She wanted to exploit Krishna for her own lusty ideas, lusty thoughts. Но она хотела эксплуатировать Кришну в ее вожделенных мыслях. It's called Sadarani Rati. Это называется Садурани Рати. And then far superior to that is the queens in Dwaka. И достаточно гораздо более продвинутые это царица в Двараке. They also want to please, they only want to please Krishna. Они только хотели удовлетворить Кришну. Sometimes they have a little bit of attachment to their children and grandchildren. Но иногда они могут иметь какую-то привязанность к своим детям и внукам. So superior to that is the love or the attachment of the young gopis in Vrindavan. И более выше этого, гораздо выше, это любовь гопи во Вриндаване. Yeah, it's called Samatarati. Samatarati is the love of the young gopis. Это называется Самартхарати, это любовь молодых гопи. And then coming down to the queens in Dwaka, that's Samajanya Rati. И любовь цариц Двараки называется Самаджани Рати. And then Kubja, she's actually selfish. It's called Sadarani Rati. She's only interested in her own enjoyment. И Кубджа, ее эгоистичная любовь, она была заинтересована только в своей собственном наслаждении, называется Садарана. She's also included in one of the three divisions of Madhurya Ras. И она также была включена в одно из подразделений Мадхурья расы. I see Vijay is always asking questions about Kamsa. Я смотрю, Виджай постоянно спрашивает, задает вопросы о Камсе. I hope you're not following in Kamsa's sampradaya. Я надеюсь, ты не следуешь в сампрадае Камсы. Kamsa was also over 6 foot tall. Камса тоже был высокого роста, 6 футов. And involved in security. И он также был вовлечен в охранный бизнес, служение. I can only pray for Vijay that he steps out of Kamsa's sampradaya and enters into Radharani's sampradaya. И я могу молиться за Виджая, чтобы он наконец-то оставил Камса Сампрадаю и вошел в Радхарани Сампрадаю. Спасибо. Харе Кришна. Большое спасибо. Thank you. Let us pray to Sanatan and Srila Prabhupada, Guru Parampara, Chotapari Bhakti Gana Vandanam. I hereby offer my respects to all the Vaishnavas, advanced or neophyte. Я молюсь за всех вайшнавов, продвинутых и начинающих, и чтобы Санатана Госвами также нас пролил милость. And even I offer my respects to Kamsa. Я даже предлагаю свое почтение Камсе. But I don't want to follow in his footsteps. Но я не хочу следовать по его стопам. Haribol. Hare Krishna, thank you, dear Guru Maharaj, for your wonderful enlightening talk and your inspiring deep realization. Thank you so much, and thank you so much for all the devotees
for devotees those who are asking very intelligent questions and those who been with us today on this wonderful program, and for supporting team for facilitating a wonderful program, which is a great opportunity to all of us to have association, our extended spiritual family, and having association with Guru Maharaj regularly. Thank you so much for all. We're very grateful and looking forward to see you next week, and have a good the rest of the weekend to all. Hare Krishna, Guru Premanande. Спасибо дорогому Гуру Махараджу за лекцию, спасибо всем преданным, которые задавали очень разумные вопросы. Спасибо большой команде и ждем вас с нетерпением на следующей встрече. Guru Premanande, Hari Hari Bol. За перевод Расундара Прабху. Hari Bol Vijay. Hare Krishna.